It's very interesting, okay, the communicative language learning, and communicative or community, sorry, it's getting sound. কিন্তু অনেকে শুনতে পাচ্ছে না আমার ভয়েস তো So as we had been talking, that is counseling approach or community language learning, that we had been talking that in a community, if any person falls in problem or in a problematic situation, he or she will be going towards a counselor. Please help me to overcome the situation. In this way, community language learning will be dealing that language teacher will be playing for a role of the counselor. Okay? And the teacher and the students will be following the role of a client, okay, or collaborator, and that was developed by Charles A. Coran and his association. He developed this community language learning. Okay. In this community language learning, the psychological aspect is involved. It means that if anybody feels shy in case of learning, any kinds of learning, his learning will not be appropriate. If anybody is afraid, his learning will not be appropriate. In this regard, Stephen D. Krashen's American educationist, he said, if anyone becomes afraid, his learning will not be effective. But he didn't say that যদি এরকম হয় যে ও স্যার তো প্রশ্নও করে না, পরীক্ষাও নেয় না, কিছুই করে না, একদমই যদি আবার কোনো ভয় না থাকে তাহলে সেটার কথাও বলে নাই। এবং এই যে ভয়টা, এটাকে উনি বলছেন অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার। অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার ইজ লেস, দ্যাট মিনস অ্যাফ্রেড ইজ লেস, লার্নিং ইজ বেটার। ফলোইং দিস কনসেপ্ট, চার্লস এ কোরান হ্যাজ ডেভেলপড দিস কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। এই ক্রাশেনের অ্যাফেক্টিভ ফিল্টার থিওরির উপরে ভিত্তি করে, এটা পরবর্তী সেমিস্টারে আপনারা এটা পড়বেন আর কি, affective filter hypothesis. Based on the Charles Stephen D. Krashen's affective filter hypothesis, this community language learning is established. Okay, so and takes principles from the counseling learning approach and created for adult learners who don't want to appear foolish and don't appear. Okay, in case of child language learning, they will not feel shy. Okay, they will tell anything. Yeah? But in case of adult language learning or adult learning, not language, they feel shy. Oh, অন্যজন কি বলবে, এরকম করে একটা আমি প্রশ্ন করব, এই প্রশ্ন শুনে বলবে যে ও আল্লাহ এটাই জানে না। এটা অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে হয়। ওকে, এজন্য অ্যাডাল্টরা সবার সামনে নিজেকে যেন মানে এমন কোনো অকওয়ার্ড বা প্রশ্ন করে নিজেকে এরকম একটা অকওয়ার্ড পজিশনে না ফেলতে পারে, এই জন্যই চার্লস এ কোরান ডেভেলপ দিস কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। And for this reason I have said in my initial lecture, that is, whenever you will be in problem, then if you go to a counselor, if you feel shy, your problem will not be solved. In the same way, in community language learning, every learners and teacher will be your counselor. They have come here to help you. They don't come here to punish you. আপনি একটা প্রশ্ন ভুল করলেন, একটা সেন্টেন্স ভুল করলেন, তারা আপনাকে সাজা দেবে, এটা না। কনসেপ্টটাই হলো দে আর হিয়ার, দ্যাট মিনস এই ক্লাসে যদি 80 জন থাকে, এই ক্লাসে যদি 40 জন থাকে, তাহলে প্রত্যেকেই হচ্ছে তাদের মেন্টালিটিটা কি, দে হ্যাভ কাম হিয়ার টু হেল্প ইউ। সো হোয়েন এভার they have this kind of mentality that they have come here to help you, this is not necessary to feel shy. Okay, that is the concept of community language learning. Okay, and there are several stages of community language learning: reflection, recorded conversation, and discussion, transcription. পিছনের জনেরা শুনতে পাচ্ছেন?
ওকে, না শুনতে পারলে আমরা হয়তো অন্য ব্যবস্থা নিব, এসি চালিয়ে হয়তো আমরা ফ্যানগুলো অফ করে দেবো। And stage 4, recorded conversation will be recorded, discussion, transcription and language analysis will be there. Okay, so this is the community language learning. So it's here, community language learning is the name of a method developed by Charles Coran. Can you see there? And his associates in Chicago in 1955. Coran was a specialist in counseling and professor of psychology at Loyola University, Chicago. And his application of psychological counseling techniques, naturally whenever you will face problem, you will feel shy, you might start sweating in a winter season. আপনি যখন ভয় পেয়ে যান, শীতকালের সময় আপনি ঘামা শুরু করে, okay? So to eradicate such kind of psychological problem, Charles Coran developed this community language learning. Okay, if you go to your uncle that please help me, the uncle will not come to punish you, isn't it? So that is the concept of community language learning. Observing the psychological or the mental barriers for adult learners, especially adult second language learners. And techniques to learning is known as the counseling learning. Community language learning represents the use of counseling learning theory to teach language. So counseling will be there. Okay, so there is a background of this, of course. That is, his method was developed by Charles Coran. Coran was a specialist in counseling and a professor of psychology at Loyola University, Chicago. And community language learning represents the use of counseling learning theories to teach language. As the name indicates, CLL, community language learning. CLL can also represent cooperative language learning. Okay. So CLL derives its primary insights and indeed its organizing rationale from Rogerian counseling. Rogerian counseling, that means in 1951, Rogerian developed a counseling process. Observing that situation and also observing Stephen D. Carson's effective filter hypothesis that was developed in 1982. Okay. But observing these two scenarios, Charles Coran developed this language learning method that is called community language learning. In broad terms, counseling is one person giving advice, assistance, support to another who has a problem or is in some way in need. Okay, so we can put the definition in such a way. Counseling community language learning is one person giving advice, assistance and counsel to others in case of linguistics problem. Okay, you can write the definition in such a way. So community language learning draws on the counseling metaphor to reduce the roles of the teacher. In case of community language learning, teacher will not be called teacher or instructor, rather they will be called counselor. And the learners will be the clients. অ্যাডভোকেটের কাছে যখন আপনি কোনো কেস নিয়ে যান তখন আপনারা ক্লায়েন্টস হন, হ্যাঁ। ডক্টরের কাছেও কি হয়, পেশেন্ট হয়, হ্যাঁ। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে the teacher will not be called teacher, they will be called counselor and the learners will be called clients. In the language room, and the basic procedure of CLL can thus be seen as derived from the counselor-client relationship. The counselor, once upon a time we feel afraid to ask question to our teachers. আমরা অনেক সময় এখনো কি টিচারদের প্রশ্ন করতে ভয় পাই। কেন ভয় পাই? টিচার যদি বকা দেয়। তার মানে the relation between teacher and student sometimes it becomes problematic because for the cause of the academic culture. I mean, many cultures students are not encouraged to ask questions. Okay, and for this reason that would be the opposite scenario create. But in case of community language learning, the student teacher relationship will be sympathetic. Sympathetic means doctor will be sympathetic to your patients and the advocate will be sympathetic to your clients. In the same way, teacher will be sympathetic to his or her
লার্নার্স ইন সাচ এ ওয়ে, এরকম ভুল হতেই পারে। এটা কি এখন এক্সিস্ট করে কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ? হ্যাঁ, yes, if you follow, if you start existing in this in your class, it will be existing, okay, but you have to know the concept. আপনি যদি এটা ফলো করেন, okay, you can follow in your daily activities. The day before yesterday, okay, I went to school taking my two daughters. বড় জনের বললো যে ব্যাগ অনেক বড় হয়ে গেছে, একজন মুরব্বী বললো, ওকে, আর আরেকজন গার্ডিয়ান বললো যে আমার মেয়েটা একদমই পারে না, হ্যাঁ, ক্লাসে ম্যাথমেটিক্সে 100-এ 44 পেয়েছে। আমি বললাম ছেড়ে দেন, ওর বয়সে তো আমি স্কুলে যাইনি, ও যে স্কুলে আসছে, দ্যাটস এনাফ, দ্যাট ইটস বি দ্য সিম্প্যাথেটিক রোল। অ্যান্ড আদার রোল হোয়াট ইজ বুড়িদা, আমার মেয়েকে ফার্স্ট হতেই হবে, নো ওয়ে, ওকে। The teacher's parents' tensions are much more severe than the student তো টেনশনই নিতে পারে না, okay. So that is the scenario of community language learning. CLL techniques also, that means the learner-teacher's relationship will be sympathetic, just like counselor-client's relationship. CLL techniques also belong to the larger set of foreign language teaching practices, sometimes described as humanistic technique, and that was defined by one scholar. Okay, so that is the history. What is the history? That means Charles Quran was derived by Rogerian counselor and influenced by Stephen D. Krashen's affective feedback theory. He has developed a humanistic language learning approach, and that is called community language learning. Community language learning will be dealing or will be offering assistance, help, advice to the learners, just like a counselor will be offering to his or her clients, okay. And Quran himself wrote little about his theory of language. His students LaForge, his name, in 1983. Stephen D. Krashen wrote his book in 1892, 92 or 91. And here LaForge developed his theory. Whose theory? That is community language learning. So the initial idea was derived by Charles Quran. And his students LaForge developed it in 1983. And he has attempted to be more explicit about the dimension of community language learning theory. He believed, that means LaForge believed, that language theory must start through not end with criteria for sound features, the sentence, abstract models of language, and the foreign language learner's tasks are to apprehend the sound system, assign fundamental meanings, and to construct the basic grammar of the foreign language. LaForge goes beyond the structuralist view of language and, however, elaborates an alternative theory of language, which is referred as language as a social process. I have said the community that naturally we see such kind of community setting in society. Yeah? In society, in case of what I have said, if any person or any member in a community falls in danger, other member will come forward to help him. So LaForge developed that language learning is not a classroom setting, it should be the social process. Social process actually একজনের সমস্যা হতেই পারে, কেউ একটা সেন্টেন্স বা একটা কিছু 10 দিনে শিখতেই পারে, 7 ঘন্টায় শিখতেই পারে, কেউ একবার শুনে শিখতে পারে। কিন্তু যে দেরি করছে, ডিলেট করছে, তাকে যদি আমি সিম্প্যাথেটিক তার প্রতি না হই, তাকে যদি তুমি কেন পারো না, তোমার বয়সে আমি এরকম অনেক কিছু করতাম, তাহলে সে দ্যাট শুড নট বি দ্য সোশ্যাল প্রসেস। সো LaForge indicated that language learning should come through the social process. You should be sympathetic to the mistakes done by the second language learners. If it is not so, that would be the traditional way of language learning. So communication is more than just a message being transmitted from a speaker to a listener. The speaker is at the same time both the subject and object. বুঝলাম, আপনি যখন কথা বলছেন তখন কিন্তু আপনার কথা আপনি নিজে কি করছেন, শুনছেন। তার মানে যখন আপনি বলছেন সেটা আপনি সাবজেক্ট, আর আপনি আপনার কথাই শুনছেন, তার মানে কি আপনি হলো অবজেক্ট, ওকে। সো ইন কেস অফ কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার, আপনি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুটো রোলই এখানে থাকবে। যখন আপনি বুঝতে পারছেন এবং সেই জিনিসটা যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে হচ্ছে কি করবে, আরেকজন আপনাকে সাহায্য করবে। সো স্পিকার ইজ অ্যাট দ্য সেম টাইম বোথ সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট অফ হিজ ওন মেসেজ।
Communication involves not just the directional transfer of information to the other, but the very constitutions of the speaking subject in relation to others. Okay, so that is the theory. The social process will be there. So it is a method, and what is the theoretical interpretation, involvement? That is the social process. Stephen Dickerson's theory is involved over there. Humanistic language theory is involved in language learning is there. Lawforce also elaborates the interactional view of the language underlying community language learning. That is, language is people. Language is people. That means people. We can understand what is the difference between human species, Homo sapiens, and other species. Homo sapiens can speak. Okay, Homo sapiens has its language. So ভাষা দেখে আমরা মানুষকে কি করতে পারি, চিনতে পারি. So language is people. So it is a social phenomena. Language is people. Language is person in contact. যদিও অন্যভাবে কথা বলা যায়, কিন্তু মানুষের সাথে যোগাযোগের প্রথম মাধ্যম কি, ভাষা. Language is contact, and language is person in response. Okay, so that is the process of communicative language learning. CLL interactions are two distinct and fundamental kinds. Interaction between learners and knowers. এর আগে আমরা কি বলেছিলাম, তাকে বলা হবে কাউন্সিলর. এখানে বলা হচ্ছে কি, টিচার বলা হবে না, কি হবে, নোয়ার্স. টিচার্স, কাউন্সিলর অ্যান্ড নোয়ার্স. নোয়ার্স মানে কি, একটু জানে. আমি একটা জিনিস জানি না, উনি একটা জানেন. হ্যাঁ, সো দ্য ইন্টারাকশন বিটুইন লার্নার্স. লার্নারদের মধ্যে যেমন ইন্টারাকশন হবে, দ্য লার্নার একটা এবং একজন লার্নার যখন আরেকজনের কাছ থেকে শিখবেন, উনি হবেন কি, নোয়ার্স, মানে ওই জিনিসটা উনি জানেন এবং উনি ওনাকে সাহায্য করবেন. Interaction between learners are unpredictable in content, but typically are said to involve exchanges of effect. Learner exchanges deepen in intimacy as the class becomes a community of learners. Okay, so interaction between learners and knowers make community language learning more effective. Okay, so in the first stage of community language learning, birth stage. In community language, it is called birth stage. Feeling the security or belonging and established. Okay, birth stage, when a newborn baby will come in this world, everybody will try to secure the security of the babies. একটা ছোট্ট সন্তানের যখন সিকিউরিটি সবাই নিশ্চিত করে না, পৃথিবীর তার প্যারেন্টস, আশেপাশে সবাই যারা আছে তারা কি করবে, সিকিউরিটিটা নিশ্চিত করবে. এই জন্য ফার্স্ট স্টেজ কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর এটাকে বলা হচ্ছে বার্থ স্টেজ. দেয়ার সিকিউরিটি কারো অ্যাডাল্ট লার্নারদের আবার সিকিউরিটি কি, সিকিউরিটি কোনটা, যেন কেউ কিছু না বলে, কেউ কিছু যেন না বলে যে ও এই কথা বললো, এই প্রশ্ন করলো, এটাই জানে না, আল্লাহ পড়তে এসছে ইংরেজি, ফ্রেন্ডস. ওকে, দ্যাট মিনস in community language learning, the first stage is called the birth stage, that other will not tell that yes, I know better than him and he doesn't know anything. That is actually the physical torture may be eradicated in few days or few months, but if you rebuke someone mentally, that he or she will be getting mental suffering. Okay, কাউকে যদি বকা দেওয়া হয়, কাউকে যদি একটু কটূক্তি করা যায়, যেটাকে আরো ভাষায় বলা হয় বালিং, হ্যাঁ, এটা যদি করা হয় তাহলে তার মনে কি লাগতে পারে, আঘাত. ইন কেস অফ কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, such kind of situation will not be created because all are the members of our community. So the first stage is the birth stage, security and belonging established. In the second, learner's abilities improve, and the learner as a child begins to achieve a measure of independence from the parent. Second stage holo ability improve, learner's ability to improve. Whenever a child will try to walk, parents will help him, and after some time parents will not help the children, and then they can walk independently. Okay, children. In the same way, কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর প্রথমত হচ্ছে তাকে সাহায্য করবে সবাই, এবং সাহায্য করার মধ্য দিয়ে অন্যের সাহায্য ছাড়া একবারই উনি ভাষা শিখতে চাইবেন, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার হয়ে উঠবেন. দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেজ. ওকে, অ্যান্ড
by the third, the learner speaks independently. After getting help from the others, learner will try to speak independently. তাহলে প্রথম ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজগুলো সিকিউর, সেখানে উনি বলবেন না। থার্ড স্টেজে গিয়ে কী করছেন উনি? ট্রাই টু স্পিক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। কারণ কি, এখানে যদি আমি অনেক সময় সিএলটিতে এই জিনিসটা খুবই কাজে লেগেছিল যে ভুল হোক যা হোক তুমি বলো, ঠিক আছে, এটা থেকে তো হয়েছে। ওকে, কগনিশন, উই আর গ্রামার ভুল হলেও আমরা আমাদের মনের ভাষা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে প্রকাশ করতে পেরেছি সিএলটির মধ্যে। ওকে, এইরকমই একটা এক্সপেক্ট তৈরি করে হচ্ছে কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। ওকে, ইউ মাইট বি, মানুষের ভুল হবেই, ঠিক আছে, সো ডোন্ট ফিল শাই টু স্পিক ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্ড স্পিক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। ইফ দিস সিচুয়েশন is creates, okay, then the learners and the students will be feeling encouraged to speak independently. That is the third stage of this of community language learning. And the fourth stage, as the learner is secure enough to take criticism. ফোর্থ স্টেজে উনি যখন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বললো তখন ক্রিটিসিজম, এর আগেই বলেছি তাদের রোলটা হবে কি সিম্প্যাথেটিক। তাহলে ক্রিটিসিজমটা কি হবে? এরকম হয়তো দেখা গেল যে ফিডব্যাক দেওয়ার সময় আমরা বলি যে ওকে, yours one is good, but if you write it in such a way that would be better, তখন বললো হ্যাঁ স্যার এটা হয়তো হ্যাঁ, কিন্তু যদি আমি বলি এটা কি লিখেছি, হ্যাঁ, কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এ সেটা না। এই জন্য ইন কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং দ্য লার্নার্স উইল বি এবল টু অ্যাকসেপ্ট ক্রিটিসিজম। কারণ যারা আমরা বসে আছি তারা সবাই আমার কমিউনিটির সদস্য। কমিউনিটি কি হয়? পরিবারের সদস্য। কেউ আমাকে কি করবে না, কটূক্তি করবে না বা বলবে না যে আপনি এটা কি লিখে নিয়ে আসেন। ওকে, দ্য ফোর্থ স্টেজ দ্যাট লার্নার্স উইল গেইন দ্য অ্যাবিলিটি টু অ্যাকসেপ্ট ক্রিটিসিজম। আমরা এটা সহ্য করতে পারি, মনে মনে বলি যে আমি ক্রিটিসিজম সহ্য করতে পারি, কিন্তু এই কথাটা বললো কিন্তু community language learning tries to improve that situation, that you will be expecting, you will be broad-hearted, hearted to accept criticism of your own, and they will create that situation. And that is the fourth stage. And by the end of the process, the child has become adult and the learner knows everything the teacher does and can become knower for a new learner. The process of learning a new language, then is like that. Okay, that is the language. Actually, that community language can be acronymed with SARD. SARD. আমরা যে স্টেজগুলোর কথা বললাম এটা সংক্ষেপে বলা হচ্ছে কি SARD. S for security. Security for what? Unless learner feels secure, they will find it difficult to enter into a successful learning experience. Okay, they have to feel secure. Yes, I feel secure. A stands for attention and aggression. Attention, they will be attentive. We can understand. And aggression, that word aggressive. Adjective ta ki? Aggressive. Aggressive what? If I ask a question, all the students raise their hands. Because in case of community language learning, answering a question will be taken as an opportunity. এই অপরচুনিটিটা কেউই মিস করতে চান না। এজন্য কোনো একটা প্রশ্ন বা কোনো একটা ইস্যু ক্লাসরুমে বলার সাথে সাথে সবাই কি হলো, হাত তুললো। they are very much aggressive to seek that opportunity, to avail that opportunity, to involve in the classroom discussion. The second one is A, that is attention and aggression is derived from, that is aggressive. That means the learner, aggression applies to the way in which a child, having learned something, seeks an opportunity to show his or her strength by taking over and demonstrating what has been learned. Okay, কি শিখেছে ক্লাসে এটা প্রকাশের যে একটা সুযোগ পেয়েছে, এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হয় কিভাবে? অ্যাগ্রেসিভলি। এটাকে বলা হচ্ছে A. Don't miss the opportunity to speak a sentence in the whole class. That is aggression. R stands for retention and reflection. That means reflection is a consciously identified period of silence within the framework of the lesson for the students to focus on the learning process of the last hour. Okay, 1 ঘন্টা, you have passed 1 hour. What you have learned? Close your eyes and think yourself, what I have learned.
That is called retention and reflection. Reflection means পিছনে ফিরে দেখা। হ্যাঁ, পিছনে তো আপনি বসে আছেন। পিছনে ফিরে দেখলেন যে পরের 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আপনি এখানে যে বকবক করলেন বা শুনলেন, এটাতে কি শিখলেন? এটা কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এ করতে হবে। রিটেনশন অ্যান্ড রিফ্লেকশন। ওকে, ডি denotes discrimination. What learners have retained a body of material, they are ready to sort it out to see how one thing relates to another. That means discrimination, how language can be used for explaining or expressing meaning. Enable the students to use language for the purpose of communication. Okay, কোন ভাষায় কোন সময় কোন কথা বলবেন সেটাও এখানে শিখতে পারা। So the acronym is SARD. That was the principles offered by Charles Koran for community language learning. Okay, some design will be there, objectives will be there, okay, syllabus will be there. CLL combines innovative learning tasks and activities with conventional ones. They include translation, learner from a small circle, a learner whisper a message or meaning he or she wants to express. এই যে অনেকজন গোল হয়ে বসেছিল না, একজন আরেকজনের কানে কানে বলবে যে আমি এই কথাটা বলতে চাই। হ্যাঁ, দ্য টিচার ট্রান্সলেট ইট। প্রথমত টিচার সেটা বলবে এবং তারপরে সেটাকে কি করবে, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করবে। ইট may interpret it, the target language, and the learner repeat the teacher's translation. Group work, learner may engage in various group work such as a small group discussion, topic preparation, recording will be there. Okay, recording, that means if you record your voice and next time if you listen that, you can understand that what's the problem you had at the time of speaking. আপনি যেটা বলছেন সেটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনি যদি রেকর্ডেড ভয়েস শোনেন সেটাই হচ্ছে প্রসিজার্স। অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপশনস মিনস যে ভাষায় আপনি স্টুডেন্টস ট্রান্সক্রাইব দ্য আটারেন্স, যেটা কথা বলেছে, দ্য কনভারসেশন করেছে, সেটা হচ্ছে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে কী করবে, ট্রান্সলেট বা ট্রান্সক্রিপ্ট করবে। অ্যানালিসিস, student analyze and study transcription of the target language sentences in order to focus on the particular lexical or grammatical meanings. Reflection and observation, listening, free conversation. Through following this process, they will be going towards a more secured learning process in community language learning. Teacher's role is the function of counselors, as we have learned. Okay, and the counselor role is to respond calmly and non-judgmentally. Calmly, যেটা বললাম, you should do it in such a way. জাজমেন্টাল মানে এটা কেন হলো, এই ফুল স্টপটা কেন দিলেন না, এই এসটা বড় হাতের মনে হচ্ছে না, এটা ছোট হাতের মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এইরকম একদম খুঁটিয়ে ধরালে সেটা ধরবেন না এই কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এ। ঠিক আছে, সো কামলি ইন আ সাপোর্টিভ ম্যানার হেল্প দ্য ক্লায়েন্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ অর হার প্রবলেমস better by applying order and analysis of them. One of the functions of the counseling response is to relate affect. Okay, and that is teacher's role. Learners, okay, you will get more involvement. Learner will be the initiators. Okay, learners, there is a sentence. As a learning process, students become increasingly capable of accepting criticism. Learner's role, that we have said, that they will try to accept criticism. The teacher may intervene directly to correct deviant utterances, supply idioms, advice and usage, and the fine points of grammar. Okay, so learners will also be sympathetic for accepting their mistakes. Okay, so there will have some procedures of this community language learning. Okay, and for informal greetings and the self introductions are made at the very initial stage. The teacher made a statement of the goals or guidelines for the course. A conversation in the foreign language took place. A circle was formed so that everyone had visual guidelines for the course. Everyone visual contact with each other. One student initiated conversation. একজন স্টুডেন্ট যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করবেন এবং সবার সাথে ইনভলভ হবেন। Instructor standing behind the students whispered a close equivalent messages in L2. The student then repeated the L2 messages
Each student had a chance to compose and record a few messages. প্রত্যেককেই রেকর্ড করতে পারবেন। যদি 10 জন ক্লাসে থাকে প্রত্যেককেই একটা করে সেন্টেন্স অথবা দুইটা করে সেন্টেন্স কি করতে পারবেন, রেকর্ড করবেন, এবং রেকর্ড করার পরে সেটা আবার সবার সামনে প্লে করা হবে। প্লে করার পরে দেখবেন যে এখানে কোথায় কি হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা শুরু হবে কি হবে, যে কোনো একজন বলবে যে আমরা এইভাবে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই, যেমন ওয়েদার ফোকাস নিয়ে কথা বলতে চাই, এরকম বিভিন্ন কিছু নিয়ে, হ্যাঁ, টেম্পারেচার নিয়ে, বিভিন্ন ফুড হ্যাবিট নিয়ে কথা বলতে চাই। হ্যাঁ, স্টুডেন্টস দেন পার্টিসিপেট ইন এ রিফ্লেকশন পিরিয়ড। রিফ্লেকশন মানে কি তারা করলো, from material just recorded the instructor choose sentences to write. Students are encouraged to ask questions about any of the item above. Students are encouraged to copy sentences. Okay, so that is community language learning. So community language learning we can conclude in such a way that Charles Quran, inspired by Stephen D. Krashen's affective filter hypothesis and Rogerian Council, he has developed a humanistic language learning method that is called community language learning. In this community language learning, teacher will be playing the role of a counselor and the students will be playing the role of a client. So the student-teacher relation will be sympathetic. Teacher will be helping the students in every possible ways, but they should be sympathetic towards the mistake of the learners. Okay, and also there will have some procedure that is called SARD, security, attention and aggression. Okay, R for retention and reflection, and D for discriminations. Okay, and the following the process and following several kinds of conversation, the students can learn in a more congenial atmosphere. Especially the adult learners can learn language following this community language learning method. Okay, any questions? Yes, sir. Yes, sir. Sir, since